హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నమస్తే సస్త్రిక వనకం. ఈరోజు అవునండి, వనకం అంటే నాకు ఒక విషయం గుర్తుకొచ్చింది. చలికాలంలో స్నానం చేస్తుంటే వణుకు పుట్టేసిందండి బాబు. అందుకనే నేను ఒక వాటర్ గీజర్ని ఆన్లైన్ ద్వారా కొనుక్కున్నాను. సో ఈరోజు దాన్ని అన్బాక్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఆ విషయాన్ని మీ అందరికీ చూపించాలనుకుంటున్నాను. So let's start the video. So దీని డీటెయిల్స్ అయితే Hindware Atlantic storage water heater and this is 10 liters అండి ఇది. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది 10 లీటర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. వర్టికల్ టైప్ అండి. 2000 వాట్స్ పవర్ అవుట్పుట్, వోల్టేజ్ 230 వోల్ట్స్, మ్యాక్స్ వర్కింగ్ ప్రెజర్ వచ్చేసి 8 బార్ అండి. మనకి మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్లో యూస్ఫుల్. 7 years వారంటీ అండ్ ట్యాంక్ ఇచ్చాడండి. 3 years వారంటీ అని ఎలిమెంట్స్లో ఇచ్చాడండి. టోటల్ ఓవరాల్గా అయితే మనకి 2 years వారంటీ అయితే ఇందుకు వస్తుంది. దీని మోడల్ పేరు ఎలీషియో. హిండ్వేర్ అట్లాంటిక్లోనే 4 మోడల్స్ ఉన్నాయండి. ఆ 4 మోడల్స్లో ఇది కూడా ఒకటి ఎలిషియో. సో 5 స్టార్ రేటింగ్. న్యూ వర్షన్ 2019 మోడల్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి. ఇక ఓపెన్ చేసేద్దామా? ఇది ముందు నుంచి వ్యూ ఇలా ఉంది చూడండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. సో చాలా పోర్టబుల్, పెద్దగా వెయిట్ కూడా లేదండి. 8 kgs ఉంది. సో యూ కెన్ లిఫ్ట్ దట్ ఈజీలీ. సో 5 స్టార్ రేటింగ్ దొరుకుతుంది దీని నుంచి. చాలా పవర్ సేవింగ్, మనకి పవర్ అదా అవుతుందండి. అండ్ కింద చూసుకున్నట్లయితే చూసారుగా, రెడ్ సైడ్ హాట్ వాటర్, బ్లూ సైడ్ వచ్చేసి కోల్డ్ వాటర్. సో దీనికి మ్యాక్సిమం మినిమం హీటింగ్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి రెగ్యులేటర్ ఇచ్చాడు. దీని ధర కేవలం 5000 రూపీస్ అండి. 4999కి దొరికింది నాకు. సో ఇది 10 లీటర్స్ కెపాసిటీది. ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబిలిటీ ఉంది. అండ్ అమెజాన్లో అయితే 15 లీటర్స్ అండ్ 25 లీటర్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదండి. మీరు కనుక కొనాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో దీని యొక్క లింక్స్ ఇచ్చాను. సో మీరు చెక్ చేసి పర్చేస్ చేయవచ్చు. అండ్ నేను ఇన్స్టాలేషన్ కూడా నేనే చేసుకున్నాను. సో హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై, సైన్ ఆఫ్.